Okay, in the morning class, we will discussing about the how to installing uh, MySQL and what are the concept available in the what is data, what is database SQL. So those steps are we followed that one. Now we are going to uh, after installation of MySQL. So what are the properties coming to the computers? What are the properties? So after completion of MySQL, just we can go into this search bar. In the search bar, you can type it MySQL, right? MySQL. In the MySQL, this is the workbench is there. This is the MySQL workbench, and this is the MySQL cell. So what is different between these two? Okay. Now I'm going to deal with this MySQL after installation. Okay. It will be installed two types. One is GUI prompt and second one is self prompt. Okay. What is GUI prompt and what is a self prompt? సో GUI అంటే జనరల్ గా మనకు తెలిసిందంటే సో యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అంటాం కదా, గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అంటాం. సో సెల్ఫ్ ప్రాంప్ట్ అంటే ఇట్ ఈస్ జస్ట్ లైక్ కమెంట్ ప్రాంప్ట్. సో ఇదేమో కలర్ఫుల్ గా ఉంటుంది. జస్ట్ సింప్లీ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ దిస్ ఇస్ కలర్ఫుల్ గా ఉంటుంది. సో ఇది కమెంట్ ప్రాంప్ట్ లో ఉంటుంది. ఓకే, సో యూ కెన్ టైప్ యువర్ క్వరీస్ ఇక్కడ. ఓకే, యూ కెన్ టైప్ ఆల్ క్వరీస్, ప్రతి క్వరీస్ ని ఇక్కడ టైప్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. ఇది వచ్చేసేసి మనకి గ్రాఫికల్ గా అంటే కలర్ఫుల్ గా కనబడుతుంది. Okay, so after installation of SQL, so you can able to see the two types of prompts. One is GUI prompt, second one is self prompt. So in the self prompt, 10% people are using the self prompt here. Okay, only 10% people are using self prompt because it has a command prompt. So command prompt lo manu work cheyali kabatti 10% people use chestaru. So coming to GUI prompt వచ్చేసరికి 90% people using the GUI prompt. So it is a colorful గా ఉంటుంది. యూజర్ గ్రాఫిక్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అన్నమాట. సో కలర్ఫుల్ గా ఉంటుంది. ఎవ్రీథింగ్ ఇమేజెస్ లో ఉంటుంది, అక్కడ టెక్స్ట్ ఉంటుంది. సో ప్రతిదీ కలర్ఫుల్ గా కనపడుతూ ఉంటుంది. ఈజీగా అండర్స్టాండబుల్ ఫర్ ద యూజర్స్ అనే వాళ్ళు డెవలపర్స్ అనేది ఈజీగా అర్థం చేసుకుంటారు. సో షెల్ కి వచ్చేటప్పుడు ఇట్ ఈస్ ఏ బ్లాక్ స్క్రీన్. ఓకే, ఇన్ ద బ్లాక్ స్క్రీన్ యూ కెన్ టైప్ విత్ ద క్వరీస్, క్వరీ టైప్ ఇట్ క్వరీ. So here also type in query, but colorful ga untadu anamata. So this is the difference between the GUI and the self prompt. Okay, now we are going to the first one, self prompt. So just briefly we can discuss about the self prompt. Only simplify chesi chudam. Now clear this one. Okay, now I am going to MySQL here. When you type here MySQL, it will be show the two types of files here. One is MySQL cell and second one is MySQL workbench. So now we are going to MySQL cell here. Okay, this is the command prompt, just like a black screen. Okay, so open this one. So this is the black screen. So in the black screen, it is like a command prompt. So suppose in the run CMD, you can type in CMD. So it will display the black command prompt. Likewise, in the SQL, it will display the command prompt, that is a self prompt. So in the self prompt, okay, in the self prompt, we can see the what are the database available in the MySQL workbench or MySQL database. So database lo ఏమేమి database ఏదైతే ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయో చెక్ చేసుకోండి. ఓకే, సో మనం ఇక్కడ క్వరీ తోటి database ని తీసుకోవాలి. Suppose I'm going to MySQL. Now I'm typing the /SQL. Okay, enter. You can write the queries. Okay, these are the few steps only. We can write the all queries. So enter here. Now we are going to SQL. This is the SQL query. Now we are going to the self prompt. Okay, command prompt lo work chestam. In the command prompt lo you can type it /SQL. Okay, /SQL click చేయగానే we are going to SQL. Okay, ఇక్కడ SQL లోకి వెళ్ళిపోయాం. బిఫోర్ ఇక్కడ JS లో ఉంది, దెన్ ఇక్కడ SQL వచ్చాం. Okay, then now I'm going to connect. Okay, now I'm typing the connect. Before we can use / prompt here. Okay, now enter it. You can type it root
at the rate of local host. So what is the root at the rate of local host? I will tell you the GUI mode లో చెప్తాను. సో మన వర్క్ బెంచ్ MySQL వర్క్ బెంచ్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ రూట్ at the rate of local host అని వస్తుంది, అక్కడ చూపిస్తారు. ఓకే, నౌ ఎంటర్ ఇట్. సో ఇక్కడ మనం ఎంటర్ చేయగానే ఇట్ విల్ ఆస్క్ ద యూజర్ నేమ్, ఇట్ విల్ ఆస్క్ ద పాస్వర్డ్ ఇయర్. ఓకే, ఎంటర్ కొట్టగానే క్రియేటింగ్ సెక్షన్ అనేది ఇక్కడ ఏర్పడింది. దెన్ ఇక్కడ పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది, బట్ ఇక్కడ పాస్వర్డ్ అడగలేదు. ఎందుకు? ఆల్రెడీ నేను మీకు చెప్పడం కోసం ప్రాక్టీస్ చేశాను కాబట్టి, సో ఆల్రెడీ నా పాస్వర్డ్ ఇచ్చేసాను కాబట్టి అది డిఫాల్ట్ గా తీసేసుకోండి. సో మీరు ఫ్రెష్ గా చేస్తున్నప్పుడు ఇట్ విల్ ఆస్క్ ద పాస్వర్డ్. సో వైల్ ఎంటరింగ్ ద /connect root at the rate of local host అని ఎంటర్ చేయగానే, so it will ask the password. You can enter the password. So what is your password? So while installing to the MySQL, that time you given some password. So that password you can enter it here. Okay, అక్కడ మీరు ఎంటర్ చేసుకొని ఎంటర్ కొట్టండి. Then we are coming to the SQL. So localhost 300 some ఇక్కడ మనం ఇక్కడికి వస్తాం. ఓకే, దెన్ సో ఇక్కడ మనకి డేటాబేస్ లో ఏమున్నాయో we don't know. జనరల్లీ డేటాబేస్ లో ఏమున్నాయో మనకు తెలియదు అక్కడ. కానీ మనకు తెలిసిన ఒక డేటాబేస్ రెగ్యులర్ గా మనం సీక్వెల్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం కాబట్టి అందులో ఒక డేటాబేస్. సో ఆ డేటాబేస్ నేను చెక్ చేస్తాను. ఓకే, /use సెకిలా అని ఒక డేటాబేస్ ఉంది అక్కడ. సో ఆల్రెడీ మీకు చూపిస్తాను. సో నేను ఆ డేటాబేస్ యూజ్ చేస్తాను. యూజ్ డేటాబేస్. నా ఫస్ట్ క్వరీ వచ్చి MySQL, ఇక్కడ /SQL, అండ్ సెకండ్ క్వరీ వచ్చి /connect root at the rate of localhost, and third one వచ్చి ఓకే /use Sql. This is the database Sql. This is the command. Okay, now enter it. So it will display the it will go into the Sql database loki enter ayyadi. So Sql అనేది ఒక just like a folder. So in the folder you can put in the multiple documents. Same as this is a Sql is a one document in one folder. In the folder you can paste the multiple documents. Likewise here Sql is one database. In the database you can see the how many documents are there, how many tables are there, you can see. Okay, చూద్దాం. Now so database, so after completion of database, so after ending of the database you can insert to the semicolon. Okay, semicolon. So enter it. So database click చేయగానే automatically how many database are present in the Sql చూపిస్తుంది. It will display all the databases. Now enter it. Now see, these are the database information schema, MySQL, performance schema, Sql, sys, what. These are the database present in the Sql database. So ఈ database లో ఇన్ని ఉన్నాయి చూపిస్తుంది. Now we are going to show table here. Okay, so tables. Now at the end of the tables we can put into the semicolon and enter. So these are the tables available in the Sql. So Sql table, this is the Sql, right? This is the Sql. In the Sql table, Sql database lo, these are the tables available. Okay, all the tables it will display the all the tables. Okay, na in the tables display just right. This is about the self prompt. Okay, దీన్ని ఏమంటారు? కమాండ్ ఇంటర్లైన్ ఫేస్ అంటారు, CIF అంటారు. అంటే కమాండ్ ఇంటర్లైన్ ఇంటర్ఫేస్ అనమాట ఇది. ఓకే, కమాండ్ ఇంటర్ఫేస్ అని అంటారు. సో GUI అంటే గ్రాఫికల్ యూజర్ ఫేస్. ఓకే, CIF అంటే కమాండ్ ఇంటర్ఫేస్ అనమాట. సో దీన్ని మనం ఇలాగా చెప్పుకోవచ్చు. ఓకేనా? అండ్ సో ఐ టెల్ యూ దిస్ ఈస్ ద MySQL. ఓకే, MySQL. So after installation MySQL, you can able to find the two files. One is GUI prompt. Okay, GUI prompt. రెండోది CIF. Okay, CIF. So G అంటే గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్, C అంటే కమాండ్ లైన్ ప్రాంప్ట్ అన్నమాట, కమాండ్ ఇంటర్ఫేస్ అన్నమాట. ఓకే, ఇది చూస్తాం. ప్రజెంట్ మనం కమాండ్ ఇంటర్ఫేస్ సెట్ చేస్తాం. నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు GUI ఇంటర్ఫేస్. సో గాట్ ఇట్? ఎనీ డౌట్ ఇన్ దిస్? Okay, Anand, is it clear for you? Any doubt in this? Clear. Yeah. Now we are going to GUI mode. Okay, now close this one. Okay, now I'm going to here again search bar in the I'm taking the MySQL workbench. So 90% people are using MySQL workbench. Okay, 10% SQL cell యూజ్ చేస్తారు, 90% ఇదే యూజ్ చేస్తారు. Okay, now we are going to MySQL workbench. Okay, right click here. Now I'm going to pin taskbar. So ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది ఆటోమేటిక్ గా.
మనం దాన్ని ఎప్పటికప్పుడు దాన్ని యూజ్ చేసుకుంటాం. ఓకే, ఓపెన్ చేసుకో. Okay, this is the graphical user interface. In the graphical user interface, I can already given the password previously. Okay, so ఇది ఇంచుమించుగా 10 times ఇన్స్టాల్ చేశాను కంప్యూటర్ లో. సో దట్ దిస్ ప్రాబ్లం వల్ల ఏంటంటే మనకి ముందు క్లాస్ లో నేను పాస్వర్డ్ ఇవ్వడానికి రాంగ్ అయింది. సో ఎందుకంటే చాలా సార్లు ఇన్స్టాల్ చేయడం వల్ల కొన్ని బ్యాకప్ ఫైల్స్ రన్ అవుతూ ఉంటాయి కంప్యూటర్ లో. సో అప్పుడు రన్ అవుతున్నప్పుడు ఆల్రెడీ సర్వర్ రన్ అవుతుంది కాబట్టి అది తీసుకోలేదు. మళ్ళీ పాత ఫైల్స్ అని డిలీట్ చేసేసి సో మళ్ళీ ఇన్స్టాల్ చేశాను. Okay, now click here. It will ask the username password. Okay, now this is the password. So in the command prompt lo మనం చూసారు అక్కడ SQL లోకల్ హోస్ట్ అని ఇచ్చాం కదా, ఇదన్నమాట. ఇది రూట్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ అన్నమాట. సో ఈ రూట్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ మనం SQL లో ఇచ్చాము, కమాండ్ ప్రాంప్ట్ లో ఇచ్చాము. సో ఇక్కడ ఇప్పుడు వచ్చేసి I'm giving the password. So my password is Lakshman. Now we are going to the first page, right? This is the first page of the MySQL workbench. సో ఇన్ ద ఫస్ట్ పేజ్ లో మనం ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే సో వాట్ ఈస్ వాట్ అనేది ప్రతి దాని గురించి చెక్ చేయాలి. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద ఓకే నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు వాట్ ఈస్ దిస్ లైన్, వాట్ ఈస్ దిస్ లైన్, వాట్ ఈస్ దిస్ వన్, వాట్ ఈస్ దిస్ వన్, వాట్ ఈస్ దిస్, వాట్ ఈస్ అనేది ప్రతిది కూడా వీ కెన్ ఐడెంటిఫై ద విచ్ కాలమ్ బిలాంగ్స్ టు విచ్ ఏరియా అనేది మనం చెక్ చేసుకుంటాం. ఓకే, దిస్ ఇస్ అబౌట్ ద GUI మోడ్. దీన్ని ఏమంటారంటే డెస్క్టాప్, MySQL డెస్క్టాప్ ఎన్విరాన్మెంట్ అంటారు. సో MySQL డెస్క్టాప్ ఎన్విరాన్మెంట్ అని అంటారు. ఓకే, సో దీని గురించి ఒక ఫ్యూ లైన్ చెప్తాను. ఈ లైన్ బట్టి మీరు ఈజీగా అర్థం చేసుకోండి. ఓకే, నౌ okay, so this is called as a menu bar. Okay, this is called as a menu bar. So menu bar contains the file, edit, view, query, database, server, tools, okay, scripting. These are the menu bar. So this is the so main toolbar anamata. So main toolbar antam. So toolbar means menu bar lo unnatuvanti same ఏదైతే డేటా ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయో ఐ మీన్ మెనూస్ ఉన్నాయో అయ్యే మెనూస్ ఇందులో ఉంటాయి అన్నమాట. సో దీన్ని ఏమన్నారంటే మెయిన్ టూల్ బార్ అని అంటారు. ఓకే, సో మెయిన్ టూల్ బార్ అంటారు. సో కమింగ్ టు సో ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇది క్వరీ ఎడిటర్ అనమాట. ఓకే, దిస్ లైన్ వచ్చేసి క్వరీ ఎడిటర్. సో మనం ఇక్కడ క్వరీని ఇక్కడ టైప్ చేసుకుంటా ఉంటాం. ఓకే, క్వరీ ఎడిటర్ అని అంటాం. ఓకే, ఇదంతా సరే, ఇదంతా క్వరీ బాక్స్ లో కెన్ టైప్ ఇట్ క్వరీస్ అనమాట. ఇక్కడ క్వరీ ఎడిటర్ అంటాము, ఇది క్వరీ బార్ అంటాము. సో ఇది క్వరీ బార్, ఇది క్వరీ ఎడిటర్. దెన్ కమింగ్ టు దిస్ ఇస్ పార్ట్ బిలాంగ్స్ టు క్వరీ SQL ఎడిషన్స్ అంటారు. సో SQL editions, and this is the navigation bar already is there, name is available. So this is the navigation bar. In the navigation you can able to see that this is the administration and this is the schema. In the administration bar, so you can able to identify those who are administrator operator, they will be maintain the administration rule. Okay, ఇక్కడ రూల్ చేస్తారు వాళ్ళు. So those who are developer, they can be able to see the schemas. So we are the developer, మీరు నేను డెవలపర్ కాబట్టి we are going to use schemas. Okay, schemas, and this part whatever the field you can use. ఇక్కడ మీరు సెక్యులా యూజ్ చేస్తే it will be displayed the సెక్యులా here. సో ఇక్కడ సెక్యులా sys యూజ్ చేస్తే it will display the sys ఇక్కడ. సో if you are using wall, you can use the wall here అన్నమాట. సో ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది. then this is the output grid అన్నమాట. సో this is the output grid. ఏదైనా సరే అవుట్పుట్ మనం ఇక్కడ క్వరీ ఎడిట్ చేసిన తర్వాత యూ కెన్ టైప్ ఇట్ క్వరీ అండ్ ఇట్ విల్ డిస్ప్లే ద అవుట్పుట్. ఈజ్ ఇట్ రైట్ ఆర్ రాంగ్, డిస్ప్లే ద ఆల్ కమెంట్ అన్నమాట. ఓకే, సో మనం ఏ టైప్ చేసినా సరే ఇక్కడ చూపిస్తుంది. దిస్ ఇస్ అబౌట్ ద SQL ఎన్విరాన్మెంట్. ఓకే, సో క్వరీ దిస్ వన్, ఫస్ట్ వన్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద ఫైల్ మెనూ. సో ఫైల్ మెనూ క్లిక్ చేస్తే ఇట్ విల్ షో ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫైల్స్. ఓకే, మెనూస్. సో న్యూ మోడల్స్ ఇవన్నీ కనబడుతుంది, స్క్రిప్ట్ అనేసి. సో మనకి ఎంత ఇవన్నీ అవసరం లేదు, బట్ యూ కెన్ చెక్ ఇట్ లేటర్ వన్ బై వన్. సో మనకి వీఆర్ SQL డెవలపర్ కాబట్టి యూ కెన్ సీ ద స్కేమస్. సో ఇన్ ద స్కేమస్ లో మనం మెనూ బార్ బదులు ఈ మెయిన్ టూల్ బార్ యూజ్ చేసుకుంటాం. సో ఇక్కడ ఈ టూల్ బార్ యూజ్ చేసిన ఇది క్లిక్ చేసాం అనుకోండి, ఇక్కడ క్వరీ ఎడిటర్ అని వస్తాను. సపోజ్ ఐ క్లోజ్ దిస్ వన్. So this is the empty space here. Okay, so when you click the query edition, this is the SQL tab. Okay, new create tab on kada, ఇది click చేస్తే it will display the one query editor here. So in the editor we can type it the query.
require query. Okay, and coming to navigation, in the navigation admin role. So admission role click చేసాం అనుకోండి, it will see the all the content of the admin. So admin లో activities అన్ని it will display, but administrator will be maintain the this structures అన్నమాట. సో ఇప్పుడు మన స్కీమా, సో స్కీమాకి వెళ్ళాలి. సో స్కీమా అనేది డెవలపర్స్ యూజ్ చేస్తారు కాబట్టి మనం వీఆర్ ఇన్ ద స్కీమా, వీఆర్ ఇన్ డెవలపర్. ఇప్పుడు మనకి ఐ వాంట్ డిస్ప్లే సెక్యులర్, ఐ వాంట్ డిస్ప్లే సిస్, ఐ వాంట్ డిస్ప్లే వర్డ్. ఓకే, ఏదైనా సరే మనం తీసుకున్న ఒక ఫైల్. సో రైట్ క్లిక్ హియర్, నౌ ఐఎమ్ యూజింగ్ సెట్ యాజ్ ఏ డిఫాల్ట్ స్కీమా. ఓకే, then it will display the schema name. So what is your schema? So present what is using for the schema, what type of schemas you can use అనేది ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది. So in the schema, secular schema, double click here in the table, it will display the entire tables. How many tables are there? So nearly 10 tables are there. So ఈ టేబుల్ మీద మనం యూ కెన్ డెవలప్ ద క్వరీస్ హియర్. ఓకే, ఇక్కడ మనం క్వరీస్ డెవలప్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఇక్కడ క్వరీ రాసాం అనుకోండి, ఇట్ విల్ డిస్ప్లే ద అవుట్పుట్ హియర్. సో క్వరీ రైట్ ఆర్ రాంగ్ అనేది ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది. ఓకే, ఇంటి మార్క్ అని టిక్ మార్క్ అనేది మనకి చూపిస్తూ ఉంటుంది ఇక్కడ క్వరీ. దెన్ ఎస్క్యూఎల్ ఎడిషన్కి వచ్చేటప్పటికి ఇది ఎస్క్యూఎల్ ఎడిషన్స్ అనమాట. ఓకే, ఇది క్లిక్ చేసాం అనుకోండి, సారీ, సో ఇది క్లిక్ చేసాం అనుకోండి, చూడండి ఈ బ్లూ కలర్ క్లిక్ చేస్తే, ఇక్కడ ఈ బ్లూ కలర్ క్లిక్ చేస్తే అండ్ హియర్ లెఫ్ట్ సైడ్ బ్లూ కలర్ క్లిక్ చేస్తే, so some tabs are gone and some tabs are coming. So now click the black color. Okay, so this tab is coming. Now we are going to down the tab, so output will be coming. So I want to display the, I don't want display the output, click here, it will not display. So I want display here, click here. So I want display this one left side, it will display left side. Now here click here, it will display the some command here, select, update, insert, delete. These are the some commands. These commands you can apply into the those who are SQL developer, you can use the this queries. This is about the SQL. Okay, this is about SQL desktop environment. Now I'm going to clear this one. Okay, so now I don't want to see this one. Okay, so this is also I don't. Now where I'm going to, this is the first class. So now in the morning section, మీకు చెప్పిన మార్నింగ్ సెక్షన్ ఏదైతే చెప్పానో అవి మీకు ఒకసారి రిపీట్ చేస్తాను. సో వాట్ ఈస్ డేటా? ఓకే, నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ డేటా అండ్ వాట్ ఈస్ మిషన్, రైట్? వాట్ ఈస్ మెటాడేటా? Metadata. Okay, next what is SQL? What is SQL? Okay, what is SQL? Next, what is DBMS? Okay, what is RDBMS? Okay, next again what is here I'm putting is. Okay, ఎలా యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, ఇంకేమున్నాయి క్వరీస్? వాట్ ఈస్ డేటాబేస్ ఆల్రెడీ. నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ డేటాబేస్? వాట్ ఈస్ డేటాబేస్ ఆల్రెడీ రాసినట్టు. ఓకే, నెక్స్ట్ డేటా అయిపోయింది, ఇన్ఫర్మేషన్ అయిపోయింది, దెన్ డేటాబేస్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ పెట్టాను, 1 సెకండ్. Okay, points. Okay, so these are the important. Okay, now types of SQL commands. Types of SQL commands. Okay, next వచ్చేసి types of databases. Okay, types of databases అంటే ఇందులో మనకి సపోజ్ ఇక్కడ ఎన్ని ఉంటాయి అంటే RDBMS. ఓకే, నెక్స్ట్ కామన్, రెండోది NoSQL. NoSQL. ఓకే, అండ్ మూడోది వచ్చి డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ SQL, డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ డేటాబేస్. ఓకే, అండ్ ఫోర్త్ వన్ వచ్చి క్లౌడ్. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ RDBMS అంటే మీకు ఆల్రెడీ
RDBs అని చెప్పాను రిలేషన్ డేటాబేస్ కదా. సో రిలేటెడ్ డేటాబేస్ అంటే కంబైన్ ద టేబుల్స్. జస్ట్ ఇండికేషన్ ఐఎమ్ టైపింగ్ హియర్. అది కంబైన్ ద టేబుల్స్. ఓకే. సో అంటే ఉదాహరణకి ఏంటంటే టేబుల్ 1 అండ్ టేబుల్ 2. ఓకే. నెక్స్ట్ NoSQL అంటే NoSQL డేటాబేస్ అంటే ఇది గ్రాఫికల్ టేబుల్ సెట్. గ్రాఫికల్స్ లో ఉంటాయి ఇవన్నీ. ఓకే, టేబుల్స్. అండ్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు సో డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ డేటాబేస్ అంటే ఇది. సో వీ కెన్ కంబైన్ ద మల్టిపుల్ డేస్. సో వీ కెన్ కంబైన్ మల్టిపుల్ టేబుల్స్. ఓకే. సో ఇక్కడ వచ్చి 2 టేబుల్ తీసుకున్నాను. ఓకే, జాయిన్ ద 2 టేబుల్స్. ఓకే, యూ కెన్ కంబైన్ ద జాయిన్డ్. సో జాయిన్ మల్టిపుల్ టేబుల్స్. కమింగ్ టు ఇయర్ వచ్చేటప్పుడు జస్ట్ లైక్ దిస్ ఈస్ ఆల్సో RDBMS బేస్డ్ అండ్ ఆన్లైన్. సో క్లౌడ్ అంటే ఆన్లైన్ కాబట్టి సో ఇది మనం ఆన్లైన్ లో చేసుకుంటాం. ఓకే. సో క్లౌడ్ డేటాబేస్ అంటే RDBMS అంటే సో ఈ RDBMS ఉంది కదా. సో ఈ RDBMS అంటే మనం ఆఫ్లైన్ లో చేసుకుంటాము. సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత ఆఫ్లైన్ లో చేసుకుంటాము, అలాగే ఆన్లైన్ చేసుకుంటాం. సో ఆన్లైన్ లో చేసే మెథడ్ ఏంటంటే RDBMS బేస్డ్ అండ్ ఆన్లైన్. ఓకే. అండ్ నియర్లీ ఇక్కడ ఎన్ని సాఫ్ట్వేర్లు ఉంటాయంటే డేటాబేస్ బేస్డ్ నియర్లీ we can use 380 softwares available. ఓకే, నియర్లీ ఇటువంటి డేటాబేస్ లు 380 సాఫ్ట్వేర్స్ ఉంటాయి. సో వీటితో మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. చాలా ఉంటాయి. అందులో మెయిన్ మనం యూజ్ చేసేదంటే MySQL, Oracle అనేది యూజ్ చేస్తాం. కొంతమంది PL/SQL కూడా యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు. సో మెయిన్లీ మనం టోడ్ అని, PL/SQL అని, లేకపోతే MySQL అని, Oracle సర్వర్ అని, Oracle అని, సో ఇలాగ కొన్ని సాఫ్ట్వేర్లు 380 ఉన్నాయి. అందులో మెయిన్ గా మనం యూజ్ చేసేది వీఆర్ యూజింగ్ ఓన్లీ MySQL. ఓకే. సో MySQL యూజ్ చేసాం అనుకోండి. సో MySQL యూజ్ చేసిన క్వరీస్ అన్ని కూడా 380 సాఫ్ట్వేర్ లో సేమ్ క్వరీస్ ఉంటాయి, బట్ స్లైట్లీ 1-2 ఆర్ క్వరీస్ డిఫరెంట్. ఓకే. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ఎలా ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు. యూజ్డ్ SQL కొన్ని ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ అంతే. సో ఇది ఎక్కువ డేటా సైన్స్ లో యూజ్ చేస్తారు. అండ్ సెకండ్ రాసేస్తాను, ఇదంతా అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్. ఓకే. డేటా విజువలైజేషన్ లో యూజ్ చేస్తారు, అండ్ డేటా అనాలిసిస్ లో యూజ్ చేస్తారు, అండ్ డేటా ఇంజనీరింగ్ లో యూజ్ చేస్తారు, అండ్ డేటా మైనింగ్ లో కూడా యూజ్ చేస్తారు. ఓకే. సో దీస్ ఆర్ ద ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేస్తారనేది ఇది అనమాట. ఓకే. ఓకే. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ వీఆర్ ఇన్ ద RDBMS యూజ్ చేస్తాం మనం. అంటే SQL is RDBMS. ఇన్ ద ఇది ఏం చేస్తుందంటే సో ఇట్ విల్ బి వర్కింగ్ ఆన్ ద టేబుల్స్ అనమాట. ఓకే. సో ఈ టేబుల్ మీద ఇది వర్క్ చేస్తుంది. దిస్ ఇస్ ఆఫ్ ద టుడే కాన్సెప్ట్. ఓకే. అండ్ కమింగ్ టు నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఐఎమ్ టేకింగ్ ద వన్ టేబుల్ హియర్. ఓకే. సో నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు దీస్ ఆర్ ది ఇంపార్టెంట్ స్టెప్స్. ఓకే, మీరు అవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోండి. మీరు రాసుకున్నా పర్లేదు, లేదా ఐఎమ్ కాపీ పేస్ట్ ఇంటూ ద వాట్సాప్ గ్రూప్ లో పేస్ట్ చేస్తాను నేను. ఇది మీరు ఇంపార్టెంట్. సో మీరు ఎవరికి చెప్పాలనుకున్నా బేస్డ్ ఆన్ దిస్ మీకు ఈజీగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవడానికి ఈజీ ఉంటుంది. ఓకే. నెక్స్ట్ నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సెకండ్. ఇక్కడ ఓపెన్ చేస్తాను. సో నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు హియర్ I can apply the queries here. How you can apply the query? Okay. So this is the database. Okay. So what is the database అనేది మీకు రావాలి. సపోజ్ ఓకే నేను MySQL యూజ్ చేస్తున్నాను. సో MySQL అనేది క్వరీ ఎడిటర్ గా పనిచేస్తుంది, యాజ్ వెల్ as డేటాబేస్ కింద పనిచేస్తుంది. ఓకే, డేటాబేస్ కింద పనిచేస్తుంది, అరే క్వరీ ఎడిటర్ కింద పనిచేస్తుంది. అంటే ఏంటి? సో డేటాబేస్ అంటే యూ కెన్ స్టోర్ ఇన్ టు ద డేటా ఇన్ టు ద డేటాబేస్. సో వాట్ ఆర్ ద ఫైల్ యూ కెన్ స్టోర్? సో ఎక్సెల్ ఫైల్స్ ఉన్నాయి, ఓకేనా, CSV ఫైల్స్ ఉన్నాయి, ఓకే, టెక్స్ట్ ఫైల్స్ ఉంటాయి, అవునా, అండ్ సమ్ ఫైల్స్ ఆర్ MS యాక్సెస్ ఫైల్స్ ఉంటాయి. సో దోస్ ఫైల్స్ ఆర్ యూ కెన్ సేవ్డ్ ఇన్ టు ద DB. ఓకే, ఇందులో స్టోర్ చేద్దాం. దెన్ యూ కెన్ ఫెచ్ ఇన్ టు ద ఎడిటర్. సో
ఇక్కడ స్టోర్ అయి ఉన్నటువంటి ఫైల్స్ ని మనం ఏం చేస్తాం, గెట్ చేసుకుంటాం. సో దోస్ ఫైల్స్ ఆర్ లైక్ దీస్ ఆర్ ద ఫైల్స్ అనమాట. ఈ సైకిలా సిస్ వాల్ అనేది సో ఈ లైక్ ఈ ఫైల్స్ టైప్ అనమాట. సో మనం ఇక్కడ ఈ ఫైల్స్ యూజ్ చేసి వీఆర్ గెటింగ్ డేటా ఇన్ టు ద క్వరీ ఎడిటర్. ఈ స్పేస్ లోకి ఎడిట్ చేస్తాం. ఈ క్వరీ ఎడిట్ లోకి తీసుకుని నౌ వీఆర్ రైటింగ్ ద మల్టిపుల్ క్వరీస్. వీ కెన్ అప్లై ద మల్టిపుల్ క్వరీస్. గాట్ మై పాయింట్? అగైన్ I showed you, this is the important point. Okay, so MySQL అనేది it will be acting as a editor. Okay, query editor. Okay, then it will acting as a database. So database అంటే మీకు ఏం చెప్పాను ఆల్రెడీ. సో we are storing the some file into the database. So just like memory card, in the memory card you can store into the multiple documents, right? Okay, and suppose I am taking the hard disk. In the hard disk we can store in the multiple files. Likewise we can use database. In the database we can store into the, we can apply into the multiple schemas. These are the schemas we can store into the DB. Okay na? అంటే SQL అనేది ఇటు DB కింద యూజ్ అవుతుంది, అంటే స్టోరింగ్ కింద యూజ్ అవుతుంది, అంటే ఎడిటర్ కింద యూజ్ వస్తుంది. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ DBలో ఈ 3 ఫైల్స్ అన్ని స్టోర్ అయి ఉన్నాయి ఇక్కడ, రైట్? సో ఈ స్టోర్ అయి ఉన్న ఫైల్స్ ని మనం ఎక్కడ ఎడిట్ చేసుకుంటాం, ఎక్కడ ఈ క్వరీ ఎడిటర్ లో ఎడిట్ చేసుకుని వీఆర్ రైటింగ్ ద క్వరీస్. గాట్ మై పాయింట్? ఓకే, నౌ క్లియర్ దిస్ వన్. సో ఇప్పుడు ఇంకా క్లియర్ అవుతుంది. సో దీస్ ఆర్ ద database. Okay, we are storing the some files into the database. Okay, Sql, sys, wall, ఇందులో కొన్ని నేను ఫైల్స్ అనేది స్టోర్ చేసుకున్నాను. అంటే SQL అనేది ఎలా యాక్టింగ్ చేస్తుంది, స్టోరేజ్ కింద యాక్టింగ్ చేస్తుంది. ఈ స్టోరేజ్ లో కొన్ని ఫైల్స్ నేను స్టోర్ చేసుకున్నాను ఇక్కడ, రైట్? ఇక్కడ స్టోర్ చేసుకున్నాను. సో ఈ ఫైల్స్ లో సిస్ అనేది ఈ క్వరీ ఎడిట్ లో తీసుకుంటున్నాను. ఇక్కడ తీసుకుని ఐ కెన్ అప్లై సమ్ క్వరీస్. ఐఎమ్ డెవలపింగ్ ద క్వరీస్ హియర్. ఆర్ సిస్ కానీ వాల్ కానీ Sql కానీ తీసుకుని నేను ఇక్కడ క్వరీ డెవలప్ చేస్తాను. ఎందుకు డెవలప్ చేస్తున్నాను? యాజ్ పర్ క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారం నేను ఇక్కడ డెవలప్ చేస్తాను. ఓకే, అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను. సో ఎనీ డౌట్ ఇన్ దిస్? యా, ఓకే. ఓకే, అంటే MySQL అనేది 2 విధాలుగా ఉపయోగపడుతుంది. స్టోర్ చేసుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది, అలాగే ఇక్కడ క్వరీ రాయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. సో ఇది ఏంటంటే ఫ్రీ వర్షన్ కాబట్టి, సో వీఆర్ నాట్ స్టోరింగ్ ద n నెంబర్ ఆఫ్ డేటా ఫీల్డ్స్. సో మనం లిమిటెడ్, ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ, సో లిమిటెడ్ ఫీల్డ్ స్టోర్ చేసుకునేలాగా ఉపయోగపడుతుంది. సో మల్టిపుల్ స్టోరేజ్ తీసుకోదు ఇక్కడ, లిమిటెడ్ అనమాట. సరే చూద్దాం. ఇప్పుడు Sql ఉంది, Sql కావాలి నాకు, Sql లో డేటా ఫీల్డ్స్ కావాలి. ఇప్పుడు Sql యూజ్ చేస్తాను నేను. సో నా ఫస్ట్ కమాండ్ వచ్చేసి యూజ్ Sql. ఓకే, Sql యూజ్ అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ దీన్ని రన్ చేయమని అడుగుతున్నాను నేను. ఓకే, దీన్ని రన్ చేస్తామని. సో రన్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే చూడండి ఇక్కడ, దిస్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ హియర్. So in the output tick mark. So it's mean it will be working. So it will be working fine anamata. Okay, చూడండి ఒకసారి ఇలా క్లిక్ చేసినప్పుడు it will be working fine. Okay, now I'm going to sys. Again I'm going to sys here. So ఇక్కడ ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ లో ఏ డేటాబేస్ అయితే వర్క్ చేస్తున్నామో it will display that information. Okay, now I'm going to sys here. Okay, sys end of the semicolon పెట్టుకుంటే better. Okay, run this one. So it will go into the sys, or else remove this one. Okay, run this one. Okay, run this one. Okay, in the Sql lo okay, if not, right click here and click the set as a schema. ఇది క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ మనకి ఇది వస్తుంది, రైట్? దీని మీద రైట్ క్లిక్ కొట్టి సెట్ యాజ్ ఏ డిఫాల్ట్ స్కీమా క్లిక్ చేస్తే వాల్డ్ వస్తుంది. అండ్ రైట్ క్లిక్ దీని మీద Sql మీద రైట్ క్లిక్ చేసి సెట్ యాజ్ ఏ డిఫాల్ట్ స్కీమా క్లిక్ చేస్తే Sql వస్తుంది. సో మీరు దేని మీద క్లిక్ చేస్తే అది ఆ ఫైల్ అనేది ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది, రైట్? సిస్ క్లిక్ చేసి అనుకోండి సిస్, సో వాల్ క్లిక్ చేసి అనుకో వాల్. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూజ్ వాల్. సో వాల్ అని క్లిక్ చేస్తే వాల్ అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది, రైట్? ఓకే, నౌ రన్ దిస్ వన్. ఓకే, ఇన్ ద వాల్ మనకి ఏం కావాలి? సో ఇన్ ద వాల్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డిస్ప్లే ద సమ్ ఫైల్స్ హియర్. సో సిటీ, కంట్రీ లాంగ్వేజ్ అనేది ఆల్రెడీ ఫ్రీ డిఫైన్డ్ డేటాబేస్ కాబట్టి, టేబుల్ కాబట్టి, ఇన్ ద టేబుల్ లో ఐ వాంట్ టు డిస్ప్లే ద సిటీ. ఓకే, సిటీ నేను డిస్ప్లే చేయాలనుకుంటున్నాను. నౌ సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్, okay, I want to display the city table. Okay, table drag and drop here and enter this one. సో ఎప్పుడైతే దీన్ని రన్ చేసామో
ఈ సిటీలో ఉన్నటువంటి డేటా అంతా డిస్ప్లే అవుతుంది, రైట్? రన్ దిస్ వన్. ఓకే, ఇన్ ద సిటీలో యూ కెన్ సీ ద ఐడి, నేమ్, country code, district, population. These are the. Now I want to display the country here. Okay, now copy paste here simply. Okay, now I want to display the country here. Okay, country, and run this file. This is the execute. Okay, మనం దీన్ని రన్ చేయాలంటే ఇది క్లిక్ చేయాలి. ఓకే, execute it will display the country data. So country data display చేస్తుంది. Now I am going to country language here. Okay, select and again copy paste here. Okay, now I'm going to enter the country language here, drag and drop simply and run this one. So it will display the country language. What are the languages available in the country? It will display the everything. So likewise we can develop the queries. So already ఇదంతా ఉంది కదా, ఇలా ఎందుకు మనం డెవలప్ చేయాలి అనేది రిక్వైర్మెంట్. సపోజ్ ఇక్కడ కంట్రీ కోడ్ ఉంది, లాంగ్వేజ్ ఉంది. సో ఐ వాంట్ టు డిస్ప్లే ద కంట్రీ కోడ్ లాంగ్వేజ్. హౌ యూ కెన్ this is the point. So I want to display the country code language. How you can? Suppose I am going to type the some courier. Okay, select. So I want to display the country code, right? So country code is sorry. So country code I am taking the country code into the. Okay, I am taking the country code here. Okay, yes sir. From table name వచ్చేసి country language, right? This is the table name. Okay, copy paste, run this one. So here I am display the only country code. So run this one, it will display the only country code. So that's the point you can develop the queries. Okay, now I want to display the, again I am going to run this one. So I want to display the language here. So in this country place I am typing the language here. Okay, so this is the language I am taking to the here also. So remove the country code. Okay, now run this one. Okay, run this one. Sorry. So language will be displayed. Okay, I want to display the official. So here I want to display the two files here. Okay, two columns in display. So I want to display country code in the comma. In between, you can use the comma. So these are the mandatory. Okay, so why I am putting the comma and the question code. So two columns you change in between, you can use the comma, right? Now run this one. It will display the country code and the language. So it will display the country code and language. So if you want to display this one also, it will display the 3 tables, right? Run this one, same. So it will display the 3 columns, right? If you want to display the percentage, okay? Now I want to display percentage here. Okay, in this I'm using comma and run this one. Okay, so it will display the entire table. Okay, language, country, IS official, percentage. So based on this, you can implement the queries. So ikkada language, country code, officials, percentage పెట్టి ఇది పెట్టాం. దాని బదులు ఇది పెట్టాం అనుకోండి, వచ్చేస్తుంది కదా. ఇన్ని కాలమ్స్ అప్లై చేసే బదులు సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ కస్టమర్ అనేది ఇది పెట్టాం అనుకోండి, సారీ, సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ కంట్రీ లాంగ్వేజ్ పెడితే, సో ఇట్ విల్ డిస్ప్లే ది ఎంటైర్ టేబుల్. ఓకే, నౌ వాట్ ఈస్ స్టార్? స్టార్ ఈజ్ ఇండికేట్ మల్టిపుల్ కాలమ్స్. సో మన టేబుల్లో ఎన్ని కాలమ్స్ ఉన్నాయో అన్ని కాలమ్స్ ని ఆటోమేటిక్ గా ఇట్ విల్ డిస్ప్లే. That is about the star, information about the star. So got it? Any doubt in this? Anand, any doubt in this? లేదన్నా. Yeah, okay. కొంచెం ఫాస్ట్ అయింది. Yeah, మీరు అంటే మీకు I will send the videos to you. You can see the videos because so మనం మండే లోపు సీక్వెల్ కంప్లీట్ చేయాలి. దట్ ఈస్ ద టార్గెట్. సీక్వెల్ అనేది మనకు 20% నీడెడ్, రిమైనింగ్ అంతా ట్యాబ్లోనే. సో అందువల్ల ఇది కొంచెం ఫాస్ట్ గా, అంటే మీకు అలవాటు అయిపోతుంది. ఎంత ఫాస్ట్ గా చెప్పదు అవ్వదు అనమాట. అందువల్ల నేను ఫాస్ట్ చెప్తాను. కొంచెం 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 మధ్యలో స్కిప్ అవుతుంది. పర్లేదన్నా ఏంటి? Yeah, okay. No, you can cover all the things, no worries. Okay. So now I'm going to Sql తీసుకుంటున్నాను. So now I'm going to first query వచ్చేసి use Sql. Okay. So now I'm going to run this one. This is the run అంటే execute filing. So run this one. So Sql అనేది execute. Then in the Sql I want to display the all the tables. These are the tables here. Okay. Now I'm going to
select. I'm using select. So what is select, what is star, what is a from, what is where, so many queries are there. So I will explain all the ప్రతి క్వరీకి మీకు ఒక డెఫినేషన్ అనేది ఉంటుంది, అది నేను చెప్తాను మీకు. ఫస్ట్ అంటే ఫస్ట్ లో ఉన్నాం కాబట్టి ఇలా వేస్తున్నాం. నవ్ ఐఎమ్ టైపింగ్ ద select star from. So I want to display the actor here. This is the actor. So this is the query. Now run this one. So it will display the actor table lo unnatuvanti all the columns ni, it will display all the columns. So I want to display the address here. Okay, so address here. Okay, suppose I'm taking the address here and run this one. So it will display the address file, right? So I want to display the category. Okay, category. So category అనేది display చేస్తుంది. Run this one, it will display the category. So here మీకు డౌట్ వస్తుంది, అన్నా యాక్టర్ ని అడ్రస్ ని కంబైన్ చేయాలి అని మీకు డౌట్ వస్తుంది. దట్ ఈస్ ద కాల్డ్ యాజ్ ద జాయినింగ్. సో ఇన్ ద జాయినింగ్ లో మనం డిస్కస్ చేద్దాం. జాయినింగ్ అంటే కమాండ్ ద 2 టేబుల్. సో దిస్ ఈస్ ద 1 టేబుల్, దిస్ ఈస్ ద 2 టేబుల్. సో ఇన్ ద 2 ఈ 2 టేబుల్ కలవడానికి ఇన్నర్ జాయిన్ అని, లెఫ్ట్ జాయిన్ అని, రైట్ జాయిన్ అని మెథడ్స్ ఉంటే అక్కడ మనం కవర్ చేద్దాం. ఓకేనా? సో దిస్ ఈస్ ద అబౌట్ ఇట్. సో వీ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్ ప్లీజ్ ఆస్క్ మీ, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అగైన్. So this is the first class and this is the last point వచ్చేసి installation about MySQL and MySQL shell. Okay, ఇవి ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ అన్నమాట. అండ్ దిస్ ఇస్ ద ఓవర్వ్యూ. అండ్ ఇక్కడ మీకు ఆల్రెడీ డెస్క్టాప్ ఎన్విరాన్మెంట్ గురించి చెప్పాను. సో మెనూ బార్ అని, మెనూ టూల్ బార్ అని, ఓకే, నావిగేషన్ బార్ లో అడ్మినిస్ట్రేటర్ అంటే అడ్మిన్ యాక్టివిటీస్ అన్నమాట. అడ్మినిస్ట్రేటర్ మెయింటైన్ చేస్తాడు. మన స్కీమాస్ అంటే మన డెవలపర్స్ కాబట్టి డెవలప్ చూసుకుంటాం. సో ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది వేస్తూ ఉంటాడు. ఇక్కడ ఇది క్వరీ ఎడిటర్. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఇది ఎడిషన్స్. మనకు కావాలితే ఈ ఎడిషన్స్ రిమూవ్ చేసుకోవాలన్నా పెట్టాలన్నా చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో దిస్ ఆర్ ది ఎడిషన్స్. ఓకే, ఇదంతా అవుట్పుట్ స్కీమా. సో ఇలా ఉంటుంది అన్నమాట. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే సపోజ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ 1 టేబుల్ ఇయర్. ఓకే, ఈ టేబుల్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. నవ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఓకే, సో ఈ టేబుల్ తీసుకున్నాం. సో ఈ టేబుల్లో మనకి మనం ఐడెంటిఫై చేయాలన్నమాట. సో టేబుల్లో మనకి ఏ కాలమ్స్ ఉంది, ఏ రోస్ ఉన్నాయి, ఏ కాలమ్స్ అనేది ఈ డేటా. సో మీకు ఆల్రెడీ మార్నింగ్ చెప్పాను కదా, దీస్ ఆర్ ద మెటా డేటా ఫీల్డ్స్. ఓకే, ఇవన్నీ కూడా మెటా డేటా ఫీల్డ్స్. ఓకేనా? సో దిస్ ఈస్ ద డేటా అన్నమాట. ఇదంతా డేటా. ఓకే, డేటా అండ్ మెటా డేటా ఫీల్డ్స్. అయితే సో ఇప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఈ ఎంటైర్ టేబుల్ అంతా కలిపి ఇన్ఫర్మేషన్ అంటారు. ఓకేనా? ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ బేస్ చేసుకుని నౌ వీఆర్ డెవలపింగ్ ద క్వరీస్. సో ఇక్కడ డెవలప్ చేస్తాం క్వరీస్ అండి. సో డెవలప్ చేస్తాం. ఎందుకు డెవలప్ చేస్తామంటే క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ అనమాట. ఇక్కడ క్లయింట్ అనేవాడు మనకి రిక్వైర్మెంట్ ఇస్తాడు. దాని ప్రకారం మనం క్వరీస్ అనేది డెవలప్ చేస్తాం. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద బేసిక్ ఓవర్వ్యూ ఆఫ్ ద MySQL. ఓకే, నౌ టుమారో క్లాస్ లో మనం ఏం చేస్తాం, టుమారో క్లాస్ లో వీ కెన్ అప్లోడ్ ద 1 query here. సో మనం ఏం చేస్తామంటే వీ కెన్ అప్లోడ్ ద 1 టేబుల్ here. దీస్ ఆర్ ద డిఫాల్ట్ టేబుల్స్. ఓకే, ఇవన్నీ కూడా డిఫాల్ట్ టేబుల్స్ అన్నమాట ఇవన్నీ కూడా. సో మనం ఏం చేస్తాం, ఒక టేబుల్ అనేది ఇక్కడ అప్లోడ్ చేస్తాం. సో ఆ టేబుల్ మనం ఏం చేస్తాము, క్రియేట్. ఓకే, క్రియేట్ డేటాబేస్. సో డేటాబేస్ అని క్రియేట్ చేసి దాని డేటాబేస్ నేమ్ వచ్చేసి SQL అని ఇచ్చాం అనుకోండి. సో ఈ డేటాబేస్ టేబుల్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. నౌ ఇలా క్రియేట్ అయిన తర్వాత ఒక టేబుల్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి మనం. క్రియేట్ డేటాబేస్. ఓకే, క్రియేట్ డేటాబేస్ టేబుల్. ఓకే, రన్ దిస్ వన్. సో ఒక టేబుల్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. దెన్ రిఫ్రెష్ హియర్. సో ఇక్కడ చూడండి, ట్యాబ్లో అనేది ఒక ఫైల్ స్కీమా క్రియేట్ అయింది.